Причем не один, along with 10 million generations of his family. а вместе с 10 миллионами поколений своей семьи. Huh? Прабху, а пультик от... Markandeya Rishi is telling to Ambarish Maharaj. Маркандея Риша говорил Амбариш Махараджу. It is recorded in the Purana. И это записано в Пуранах. So if someone becomes a devotee in one family, Говорится, что если один человек в семье становится преданным and seriously practices, и практикует серьезно, so whenever he practices devotional service, not only he gets benefit, but his family members also gets benefit. тогда все те плоды, которые он получает за совершение своего преданного служения, переходят не только ему одному, но и также всем членам его семьи. It says, along with 10 million generations. И говорится, вместе с 10 миллионами поколений. So next, we have chanting mantras, one achieves 10 million times the benefits derived by studying the Vedas. Благодаря воспеванию мантр преданный получает такие же результаты, как и от воспевания 10 миллионов воспеваний вед. And it says, by offering food to the Lord, one receives the merit of chanting 10 million mantras. Предлагая пищу Господу, преданный получает столько же благих результатов, как и от воспевания 10 миллионов мантр. Singing the Lord's glories is equal to offering the food to the Lord 10 million times. Воспевание славы Господу равняется воспевание славы Господу равняется 10 миллионам предложений пищи Ему. So he says, there is nothing equal to singing the Lord's glories. Поэтому ничто не сравнится с воспеванием славы Господа. This is Lord Shiva telling in one Purana. Это Господь Шива говорил в одной из Пуран. So when a devotee sings the glories of the Lord, sometimes we see a devotee chanting loudly or singing loudly. It looks like it may be disturbance, but here it is mentioned here, a devotee who is accustomed to loudly chanting the glories of the Lord certainly becomes qualified to destroy the sinful reactions of all the people of this world. Итак, иногда преданные воспевают громко, и кажется, что, скорее это они доставляют какое-то беспокойство, да, то, что это не очень прилично, может быть, даже. Но на самом деле те, кто привык воспевать славу Господу очень громко, становятся квалифицированными разрушить все греховные реакции во всем мире. So when devotees do the Nagar Kirtan, or in the temple, or in their house, or anywhere, if they chant little loud enough, even the surrounding living entities, plants, and everybody will get benefited. И иногда, когда преданные воспевают, например, очень громко у себя дома, или, например, здесь в храме, или вообще в храме, то если они воспевают громко, то тогда все живые существа и все растения, которые находятся вокруг, также получают возможность получить святое имя, и это полезно для них тоже. Также определенные преимущества они получают. Next, Sanatana Goswami quotes from Varaha Purana. He says, among all types of sadhana prescribed for the worship of the Supreme Lord, singing the glories of the Lord has been ascertained the foremost.
Снатан Госвами цитирует Вараха Пурана и говорит, что среди всех видов садханы, которые только есть, самый лучший считается воспевание славы Господа. So the Lord awards him a place in his own abode. И тогда за это Господь вознаграждает своего преданного возможностью пребывать с ним в его царстве. So here one place Krishna telling to, it is a conversation between spoken to Narada Muni, Satyabhama. It is found in Padma Purana, very interesting. He says, you might have heard this, Naham tishtami, Naham vasami vaikunte, na yogi hrudayeshuva, madbhakta yatra gayanti, tatra tishtami Narada. Есть довольно интересная беседа. Нарада Муни и Сатьябама. That's the conversation. Krishna is speaking to Narada and Satyabhama. Both. Между Кришной, Нарада Муни и Сатьябамой. В Падма Пуране как раз есть такая шлока, которую Прабху только что прочитал. He says, O Narada, I do not reside in my abode Vaikunta. Он говорит: «О Нарада, я не пребываю в моем царстве на Вайкунте. Nor I do live within the hearts of the yogis. Также я не пребываю в сердцах йогов, я не живу там постоянно. I always reside where my devotees sing my glories. Я живу там, где и пребываю там, где мои преданные воспевают мою славу». And Krishna says, I do not become so pleased by being worshipped. И также Кришна говорит, что я не настолько доволен, когда мне поклоняются. I get more pleasure when I see that my devotees who are singing my glories, they are worshipped with offering of padya, argya, sandalwood paste. Насколько мне нравится, насколько я получаю удовольствие, когда вижу, что те преданные, которые воспевают мою славу, когда им поклоняются и предлагают падмию и так далее. Next, he says, when a devotee of Vishnu joyfully dances, the earth becomes purified by the touch of his feet. Также говорится далее, говорится, что когда преданный Вишну радостно танцует, то его сердце очищается прикосновением его стоп. And when he raises his hand and dances, singing the glories of the Lord, it is said that the heavenly planets, the upper planets gets purified. Говорится, что когда преданный танцует, воздев руки к небу, то тогда все райские планеты также очищаются. Next, there is a glories of darshana, means taking darshan of the deity, seeing the deity form in the altar. That's after Arati or before? Yeah, this is no Arati. I don't know how it has come. No, it is all over. I think Arati. I don't know. Итак, следующее это слава Даршана. Is it Arati? Yeah. So this is the Darshana Arati. While doing Arati, when the Arati is performed, you take darshan of the deity. There are some benefits which is given. Итак, во время того, когда проводится арати, конечно, мы получаем даршан божеств, и, конечно, тоже есть определенные преимущества, благоприятные плоды от этого. During Arati festival, Arati ceremony, if someone sees the beautiful lotus face of the Lord, the deity form, it says that all one's sins, even the killing of millions of Brahmanas, are destroyed. Во время арати, если преданные видят прекрасную форму, прекрасный лик Господа, то он говорится, что все его грехи, даже грех убийства миллионов браманов, даже такой страшный грех тоже устраняется. If a person had some sexual relation with degraded women or men, they all get destroyed. И даже грех
сексуальных отношений с деградирующими или деградированными, точнее, женщинами или мужчинами, этот грех тоже устраняется, тоже уничтожается. Next, very interesting. It says, by taking darshan of both Dhupa and Deepa, while doing Dhupa and Deepa, you take darshan of the deity and offering prayers with the folded hands. If someone comes and offers prayers with the folded hands, да, и также говорится, что если во время арати вы также получаете даршан, дупы и дипы и предлагаете молитвы со сложенными руками, it is said that 10 million generations of one's family are awarded liberation so that they can return back to Godhead. Тогда 10 миллионов поколений вашей семьи, но также вознаграждаются освобождением и могут вернуться назад домой, назад к Богу. So you can imagine a person who comes in front of the deity, and while doing the arati ceremony he takes the darshan. His family, 10 million members are liberated. Вы только представьте, что просто когда преданный или просто человек, когда приходит во время арати к алтарю, подходит к алтарю, то 10 миллионов поколений его семьи получают освобождение. So what to speak of the fortune of the person who is doing the arati? Что же тогда говорить уже об удаче и везении того человека, который проводит арати? If a person who is taking darshan, he gets so much benefit. If somebody who is doing the arati, what will Lord will award him? Если столько плодов и преимуществ получает человек, который просто наблюдает за арати, то сколько же получает тот, кто проводит арати? Anyway, after arati one has to do obeisances, pranama. Ну, так или иначе, после арати необходимо выполнить пранаму, предложить свои поклоны. It says that one should offer pranams to the Lord 3 times. Говорится, что необходимо предлагать пранаму Господу 3 раза. If he has got strength, he should offer again and again, more number of times. Но если есть силы, если физическое тело позволяет, тогда можно больше и больше даже поклонов предлагать. It is said that if possible, one can offer obeisance to the Lord Hari and then to the spiritual master. It is always a custom, you offer to the Lord Hari after the arati and go and pay obeisance to the spiritual master, and because you do that. So here it is said that you can offer obeisance to Lord Hari, then to spiritual master 48 times, 36 times, 18 times, or at least 9 times. Говорится, что необходимо сперва или можно сперва предложить поклоны Господу Хари, а потом своему духовному учителю. Обычно так это и происходит. Сперва предлагаются поклоны Господу Хари, а потом духовному учителю. И здесь говорится, что можно предлагать поклоны 48 поклонов, 36 поклонов, 18 или 9 поклонов. So at least we should offer 1 or 3 times. Ну, хотя бы 1 или 3 раза следует предложить поклоны. So, there was a devotee, there was one person who was in Guruvayur. Guruvayur, you might have heard, it's in South India, Kerala. It is the Krishna deity being worshipped there. So, place called Guruvayur. There was one person who was he was lying in one corner. Whenever they would offer prasadam, they would go and eat and go back and sleep. He was just doing that. Итак, в Южной Индии, в Гуруваюре, это паломническое место, может быть, вы слышали, может быть, вы были. Там это один из древнейших храмов, там поклоняются Кришне. Итак, вот в этом месте жил человек, который просто приходил в храм, когда раздавали прасад, а потом уходил обратно спать. И вот так вот он спал, приходил за прасадом, потом обратно уходил спать. Просто he was just like in a street, living in a street, yes? Just one corner.
In one, like, corner, somewhere in the temple. ну, в Somewhere in каком-то, в it's a каком-то, big temple, one premise, somewhere where he was lying. And где-то, whenever he used to hear the bell, he used to come and take the, prasadam and eat and go again and sleep and где-то на roam территории around. храмов, просто в каком-то уголочке он там жил все время, то спал, то, когда слышал, что звонок, в смысле колокольчик звонит, тогда выходил из своего угла и шел за просадом, потом обратно уходил в свой уголок. There was one great devotee, his name is Narayana Bhattatri. И был также там великий преданный, которого звали Нараяна Bhattatri. Нараяна Бхаттатри. So he wrote Srimad Bhagavatam it's called Narayaniyam. In Malayalam, in Sanskrit only he wrote, it is called Narayaniyam. Narayaniyam. И он написал Шримад Бхагаватам, который называется Нараянием. His book is. А? Вот, наверное, maybe it's a commentary. It's a poetry glorifying the Lord. Это поэма, то есть поэзия какая-то, стихотворение, которые восславляют Господа. It's another pastime about Narayana Bhattatri, how he did that. На самом деле тоже существует отдельная еще история о том, как Нараяна Бхаттатри создал этот труд. Но я пока вот об этом буду говорить. So he used to see this man who was coming, take prasadam and goes and sleeps somewhere, and then again he is only doing this. So one day he caught hold of him. И вот так он наблюдал за этим человеком, который постоянно выходил из своего угла только за тем, чтобы взять просад, и потом обратно уходил в свой угол и спал там. И однажды он его поймал. So he told him, he addressed him, look, you are doing every day this. I don't see you go in front of the deity and take darshan. И он сказал ему: смотри, я вот вижу, что ты каждый день занимаешься одним и тем же, но ни разу не видел тебя у божеств, чтобы ты хоть раз получил даршан божеств. Why you at least the Lord is providing you prasadam. You should at least go and thank him, no? You should at least say thank, and then you take darshan of the deity. И он сказал: Господь дает тебе, дарует тебе этот прасад, но хотя бы надо подойти к нему и поблагодарить его за это, за то, что он тебя кормит, хотя бы подойти к божествам и поблагодарить их. He told him, sir, I don't know so much of knowledge, I don't know any Sanskrit shloka, anything to say, recite. I go there, what do I say? I don't say, I don't know anything. That is why I am not going in. И он сказал: о, дорогой господин, я совершенно не обладаю никакими знаниями, я ничего не знаю, и тем более я не знаю санскрита, я не знаю никаких шлок, я вообще ничего не знаю, и что же я подойду и скажу Господу? So Narayana Bhattatri felt, he wrote one shloka. И тогда Нараяна Бхаттатри почувствовал что-то и написал одну шлоку. And he gave it to that person. He said, you go in front of the deity and recite this and pay pranam. И сказал ему: возьми вот эту шлоку, просто подойди к божествам, прочитай эту шлоку и предложи свои поклоны. The shloka says, I was trying to locate that shloka, somehow I lost it. И в шлоке говорится, я тут пытался найти эту шлоку, но как-то не могу найти ее до сих пор. It says, you gave moksha, liberation to Ajamila, you gave to, different, where they were in a very abominable condition. They have done so many things, sinful activities, but still yet you choose to give them the liberation. There was a list of devotees, names were there. И в этой шлоке говорится, что: «О мой Господь, Ты даровал освобождение даже таким греховным личностям, как Аджамила и другим». Ну, там целый список, перечисляются разные личности, кому Он даровал освобождение. They did very little devotional service to you, but you gave them the biggest, liberation. И несмотря на то, что они совершенно какое-то незначительное служение оказали, тебе все равно ты даровал им освобождение. In the end it says, when will you award me
for this poor soul liberation, I am suffering in this material, please accept me. И в конце там говорится, когда же ты даруешь мне, вот этой несчастной душе, освобождение, пожалуйста, прими меня. И, да, пожалуйста, прими меня. So saying, he paid obeisances. И вот таким образом он прочел эту шлоку и предложил свои поклоны. He did not get up. После чего уже не поднялся. He was liberated. И он сразу получил освобождение. Just in few seconds, by the mercy of a devotee, he got the shloka at the end. He just recited and asked, he paid obeisances and then left. Он просто последовал наставлению чистого преданного и просто прочел эту шлоку, просто совершил поклоны и получил освобождение. So in front of the temple where Krishna is standing, right in front, there is a mantapa like this. That mantapa name is called Namaskara Mantapa. In Guruvayur. И в Гуруваюре прямо перед храмом такая есть мандапа, и эта мандапа это как ворота что ли, или как, да, и она называется Намаскара Мандапа. Anyway, so this is the glory of. То есть ее так назвали в честь вот этого происшествия. Because it was named after that case, right? Yes. Да, ее так назвали после вот этого случая. Намаскара Мандапа. So then there are some more. It says that the number of particles of dust that suck to one's body while offering obeisance to the Lord, that many thousands of years he will reside in Vaikuntha. Говорится так, что преданный будет пребывать в царстве Господа Вишну на Вайкунте столько тысяч лет, сколько частичек пыли прилипнет к его телу во время предложения поклонов Господу. Of course, once you go and reside so many years in Vaikuntha Loka, there is very little chances that one will come back. So it means he gets eternally, he will be in Vaikuntha. Ну, конечно, имеется в виду, что столько тысяч, миллионов, миллиардов лет, получается, будет преданный пребывать на Вайкунте. Это означает, что он просто никогда уже не вернется назад. It is said that those who offer obeisances every day to the Supreme Lord, да, те, кто предлагают поклоны Верховной Личности Бога ежедневно, can avoid taking trip to Yamaraja. Им не нужно будет отправляться к Ямараджу. In other words, he will not return to this material world. Иначе говоря, опять же, им не нужно будет возвращаться в этот материальный мир. It is said that if somebody performs Ashwamedha Yagna, it is sure that he will get liberation. Говорится, Ашвамедха Ягья, Ashwamedha Yagna. Horse sacrifice. Говорится также, что если кто-то совершает Ашвамедха Ягью или предложение коня, то ему тоже не нужно будет возвращаться в материальный мир. He will get liberation, it is said, but он также получит освобождение. He may born again in this material world. But he will get liberation, but he may No, he may born again in this material world. One who performs 10 Ashwamedha Yagnas, there is no guarantee that he will get liberation. He may born again. But somebody who pays obeisance once to the Lord, he will never come back to this material world. Так, извините, надо стереть, потому что я неправильно поняла. Наоборот, тот, кто предлагает хоть даже 10, делает 10 предложений коня, вот этих 10 Ашвамедха и Яги, все равно существует шанс возвращения обратно в материальный мир. А тот, кто просто один раз предлагает свои поклоны Господу, получает освобождение и не вернется в этот материальный мир. Very interesting, Sanatana Goswami quotes, when a devotee falls flat onto the floor, paying obeisance to Lord Vishnu, all of his sinful reactions also fall to the floor.
Тут также очень интересно Санатана Госвами говорит, что тот преданный, который предлагает полный дандават, то есть полностью ложиться на пол, все его грехи также падают на пол, скажем. When he gets up, his sinful reactions no longer accompany him. И когда он поднимается из поклона, его греховные реакции не поднимаются вместе с ним, они остаются на полу. Isn't it interesting? Не правда ли это интересно? All these sinful reactions are false, and when you get up, it is all gone. То есть, когда преданный падает на пол, чтобы предложить свои поклоны, вместе с ним падают все его грехи. Но когда он поднимается, грехи остаются. Everyday obeisances and we do all these kinds of things, but we don't feel that the heart is purified and that these sinful activities are like left behind. There are so many blessings and wealth and glory and fame, and women will listen to you like you can control the women, but all this is not, we are not experiencing all this. There is a baby is born to one father and mother. В одной семье родился ребенок. It is growing up. Точнее, в любой семье, когда рождается ребенок, он растет. The father, responsible father, и ответственный отец, giving the child best of everything, дает своему ребенку самое лучшее, что возможно. Best education, best food, best clothing, everything, whatever he can provide, the best things he is giving it. Самое лучшее образование, самую лучшую одежду, самое лучшее все, что он только может позволить и предложить, все это он предлагает своему ребенку. The child grows up, gets education, and after that he gets married. Ребенок вырастает, получает образование, после этого женится. Или выходит замуж. After the marriage, one day, father calls the son. И после свадьбы отец звонит в какой-то день просто своему сыну. My dear son, и говорит: мой дорогой сын, to the best of my ability, I have given you, provided you everything. Я старался предлагать тебе все самое лучшее в жизни, все, что только я мог себе позволить. Now this is the something which I want to give you. И сейчас есть еще кое-что, что я хочу тебе дать или подарить. From the time you born, с тех пор, как ты родился, I started depositing some money in your account. Я положил деньги, определенные деньги в банк или начал откладывать деньги для тебя. I bought a site. And then eventually I built a house in your name for your sake. Я купил землю, какой-то участок земли, и потом в конце концов тоже построил дом и посвятил его тебе. Now and then, whenever I got excess money, I purchased gold, diamonds for you. И когда сейчас у меня есть какие-то свободные деньги, то я всегда покупаю на них бриллианты или золото, опять же для тебя. Now you are grown up, I am handing over everything to you. И сейчас, когда ты уже вырос, я все тебе передаю. That son, he was not at all aware of all these things were happening behind. И сын, он, конечно, не подозревал о том, что все это происходит. But one day he received a big, gift from the father. Но однажды получил такой огромный подарок от своего отца. Similarly, we should keep doing it. Поэтому и нам тоже следует просто продолжать делать то, что мы делаем. But one day you will notice
the Lord's mercy. Но однажды вы заметите милость Господа. Uh, in Russia, I heard the aloo potato is available, right? Я слышал, что в России есть картошка. Potato, because Prabhupada says that in the Lilamrita. Потому что Прабхупада об этом говорит в Лиламрите. They got only milk and some potato. Прабхупада пишет, у них там только молоко и картошка, и все. And Shyam Sundar said, Prabhupada, today I got some rice and some sugar and milk. And Shyam Sundar Prabhu, who yes, accompanied rice and him. milk. Rice, milk, sugar. Sugar. Да, и Шьям Сундар Прабху тогда однажды сказал Прабхупаде, мне удалось достать рис, молоко и сахар. Then Prabhupada said, cook sweet rice. И Прабхупада сразу сказал, тогда нужно приготовить сладкий рис. He says, I don't have the vessel to store it. If I cook it, where do I store it? Но I can't cook also, I cannot store also. We don't have a vessel. Шьям Сундар сказал, что если я приготовлю, то у меня нет никакого контейнера, куда бы сложить, чтобы сохранить это приготовление. Prabhupada was using a brass lota. А у Прабхупады была медная лота. For his bathroom. In his bathroom. Фу, не медная. In bathroom he was using a brass gland. Латунная, да? Латунная лота, да. Prabhupada said, get that, wash it and bring it. И он вообще обычно хранил ее в своей ванной комнате, но тогда Шрила Прабхупада сказал, принеси эту лоту, помоем ее и переложим рис в нее. He said, cook in this and store it. Даже можно приготовить в ней, и можно и хранить тоже этот рис в этой лоте. Then he said, Prabhupada, it is so dirty, how can I offer to you? Но Шьяма Сундар сказал, Шрила Прабхупада, она же такая грязная, как я могу вообще предлагать в ней? Prabhupada said, what can be done? What is ever available, now we have to do it. Но Шрила Прабхупада сказал, что делать? То, что у нас есть, то мы и должны использовать в служении. And they had some aloo, they boiled it, put some salt and pepper. И также у них была картошка, они сварили ее, добавили соль и перец. And when Prabhupada came to Russia, this is how he survived. И вот таким образом Шрила Прабхупада выживал в России. How much aloo you purchase, potato, once you go for market? Сколько картошки вы покупаете, когда идете на рынок за ней? Now the times have changed. No, I'm asking how much potato you purchase. Я все-таки спрашиваю, сколько картошки вы покупаете? Not so much. 1 kilo, half kilo. Where do you store it? Где вы ее храните потом? Some people store it in boxes. Some in the fridge. Some different places. After storing it, suppose you come to a temple and you participate in the program and all that. Предположим, что после того, как вы положили свою картошку туда, куда вы ее обычно кладете, вы пришли в храм, приняли участие в программе. Are you worried about that potato in the house? Скажите, вы беспокоитесь во время программы о этой картошке, которая у вас дома лежит в коробочке или в холодильнике? Do you feel anxiety? What will happen to the potato? Вы думаете, вы испытываете такое беспокойство и думаете, что там случится с моей картошкой дома? Suppose one of your father friend or far relative one day comes to you and offers, your father and mother actually left with me some 100 pieces of diamond, 5 kg gold and some 25 kg silver, and they hand over to you. Так, предположим, что к вам в гости придут какие-нибудь друзья, например, родители или дальние родственники, и скажут, что ваши родители отдали мне на хранение очень много бриллиантов, килограмм золота, 25 килограмм серебра, и сейчас я вам их отдаю. Where will you keep that? Где вы это будете хранить? It's the same box. You will keep it in the same box with potato. But when you come to the temple right after that,
what will be your condition? Но когда сразу после этого вы придете в храм, то в каком состоянии вы будете? Do you think you will be peaceful? Как вы думаете, вы будете настолько же... Honestly, you tell, if you got 100 diamonds, 5 kg gold and silver and precious, all this, and tell me honestly, what will be your mental condition? Но признайтесь честно, вот предположим, вам кто-то подарит 100 бриллиантов, 5 килограмм золота, 25 килограмм серебра, сможете ли вы оставаться в таком же спокойном состоянии ума и умиротворении? Признайтесь честно. And you are participating in kirtan, lecture, everywhere you are sitting, but what will be your mental status? Вы, конечно, будете продолжать ходить в храм, принимать участие во всех храмовых программах, петь киртан и так далее, но в каком состоянии будет ваш ум? Anxious. Because So, of constant remembrance. answer to you, your question is, the day you realize this gift of Krishna consciousness given by Prabhupada, more precious than this diamond and gold, and you become very anxious to protect that day you will taste the real nectar of devotion service. И вот так, в тот день, отвечая на ваш вопрос, в тот день, когда вы сможете понять, осознать, что этот подарок, который сделал нам Шрила Прабхупада, подарив сознание Кришны, что он настолько гораздо больше, настолько дороже, чем какие-либо драгоценности, золото и любые ценности в мире, вот тогда вы начнете по-настоящему дорожить им. Right now our consciousness is alu consciousness. Сейчас у нас сознание вот такое картофельное. We are not so much, conscious of what we are doing. То есть на самом деле мы не очень сознаем то, чем занимаемся. Prabhupada writes in third canto Bhagavatam, 29th chapter, 24th shloka. 3:29-24. Today I received this. I think I forwarded. If you don't see in one eye. He says, real love and devotion is accepted by the Lord. Lord accepts real love and devotion. Итак, Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам 3.29-24 говорит, что настоящая истинная любовь и преданность принимается Господом. Many valuable footsteps may be presented to a person. Множество каких-то ценностей или прекрасных блюд можно предложить человеку. But if the person is not hungry, но если человек не голоден, all such offerings are useless to him. Все эти предложения прекрасных блюд не имеют никакого смысла для него. Prabhupada says, similarly, we may offer many valuable items to the deity. Таким же образом мы можем множество ценностей предложить божествам. But if we have no real sense of devotion and no real sense of Lord's presence everywhere, но если у нас нет настоящей истинной преданности и чувства того, что Господь пребывает везде и во всем, и во всех, then we are lacking in devotional service. Тогда нам не достает преданного служения. In such a state of ignorance, в таком состоянии невежества we cannot offer anything acceptable to the Lord. Невозможно ничего предложить Господу так, чтобы Он это принял. In other words, whatever I am saying now, it is not that I have achieved it, I am trying. Иначе говоря, все, что я сейчас делаю, это то, что я стараюсь что-то делать. То есть это мои попытки. What I want to say is this. When you go in front of the deity of Shri Jagannath, Baladev, Subhadra or Gaurnitai,
Или иначе говоря, я вам говорю, что если вы подойдете к божествам, то есть Шри Джаганнат Баладев Субхадре или Горнитаю, we have to develop our consciousness to see just Jagannath or just Gauranga Nityananda, not metal or wood. необходимо так развить свое сознание, чтобы, когда вы подходите к алтарю, вы видели на нем Шри Джаганнат Баладева Субхадру и Горнитая, а не металл и дерево. It's not that you adjust mentally. When you go, you are trying to, bring in a thought that, now Lord Chaitanya is present in this deity form. I'm trying to see him there. It is not like that. No, it is not a mental adjustment. Sometimes we make a mental adjustment. We go in front of the deity and trying to feel the presence. Lord Chaitanya is present in deity form. Это не то, что когда вы подходите к алтарю и стараетесь увидеть в божествах Бога, то есть путем ментальных каких-то спекуляций, вот да, Господь должен быть там, вот в этом божестве. Нет, это не так. No, we have to train our mind, our consciousness, we should be so pure. We have to see the very thing that Lord Chaitanya is himself is there. There is no difference between the deity and him. So, we should not see that metal form. We have to see Lord Chaitanya. Но нужно себя настолько натренировать и настолько натренировать свое сознание, чтобы когда вы подходили к божествам, вы видели действительно Господа Чайтанью. Не его металлическую форму, а его настоящую форму, его самого Господа Чайтанью. When a child remembers a mother, or a mother remembers his child, or anybody, for example, when you remember, although we are made out of bone, blood, mucus, marrow, so many flesh, all these things are there. Итак, когда мать вспоминает ребенка, или ребенок вспоминает свою маму, или в принципе, если кто-то кого-то вспоминает, неважно кто, мы так или иначе все равно все сделаны из костей, крови, костного мозга, слизи и так далее. We don't remember when a person or when a person comes in front of us, he is made of all that. We don't remember. We just we see the form and we identify that form. Oh, he is so and so, my wife or my mother or anything. Но на самом деле, когда мы видим кого-то, какого-либо человека, мы же не думаем, что этот человек сделан из костей, крови, там, мышц и так далее. Мы просто видим человека. Does anyone remembers? Try to recollect whenever he comes in front, if the mother comes in front of him or any of us, our mother comes, oh, she is actually made of bone, marrow, blood, mucus, flesh. Does we remember? She is my mother. Кто-нибудь вообще думает так, вот, например, когда вспоминает свою маму или когда видит ее, о, это моя мама, она сделана из костей, из плоти, крови, в смысле не гной, а слизи и так далее. We just remember when mother means, we remember an affectionate figure, affectionate ma, that's all. Но единственное, что мы вспоминаем, или единственное, что мы видим, это предмет нашей любви и привязанности. When I give you sugar cube, everything is sweet. You cannot separate the sweetness. The whole thing is sweet. Если я вам дам кусочек сахара, то невозможно отделить сладость от этого сахара. Он просто весь этот кусочек сахара состоит из сладости. Similarly, when you come in front of the deity, we should have so much devotion. We should develop such a way that we just see whichever deity you are in front, whether it is Krishna or Chaitanya or Narasimha, we just have to see Narasimha, Chaitanya and Krishna. Просто и таким же образом, просто когда вы подходите к алтарю и видите там божества, форму Кришны, может быть Нарисимху, может быть Шри Чайтанью или еще кого-то, вам необходимо видеть Нарисимху, Чайтанью и ту форму, которая на алтаре. It is said in Chaitanya Charitamrita, Stavara jangama dheke na dheke taramurti, sarvatra hobe nija ishta spurti.
A devotee, a pure devotee, he does not see stavara or jangama, moving or animate or inanimate objects. He everywhere he sees Nija Ishtaru, his loving, his worshipable deity, his worshipable Lord everywhere. В читании Чаритамрити есть такая шлока, которую Прабху сейчас прочитал, в которой говорится, что чистый преданный не видит вокруг себя живые и неживые объекты, а видит везде присутствие его Господа, которому он поклоняется. Just like Sri Prahlada, he was very confident. He said, Lord is everywhere. Yes, Lord is everywhere, because he was seeing the Lord everywhere. И так же, как Шри Прахлада, он обладал полной уверенностью и говорил, что Господь везде, и действительно он видел Господа везде. So when his father asked, your Lord is in this pillar, he said yes, because he was seeing the Lord there. И когда, he was not seeing the pillar, he was seeing the Lord. И когда его отец спросил, ну что тогда в этой колонне, тоже твой Господь? И тогда он сказал с полной уверенностью, да, потому что он видел Господа, он не видел вообще эту колонну, он видел Господа. So, I will leave it to your intelligence and your whatever your consciousness. I leave it at this stage. You remember all that you have read, all that you have heard, everything, and you work on it. You know better what is your position, and you develop. It is left to you. Поэтому сейчас я оставлю вас здесь, вот с теми знаниями, с тем опытом, который вы получили, и это уже ваша собственная ответственность или сознание, что с ними делать и каким образом расти. It is the mercy and greatness of Srila Prabhupada. He gave us this. По милости и величию Шрилы Прабхупады мы получили такой дар от него. So whatever activities we do, chanting, singing, whatever you said, all that what we are discussing, we have to do it with the consciousness like diamond, precious, very precious. Then you will actually feel the presence. You will see the effects. И поэтому какой бы деятельностью мы ни занимались, которую мы здесь обсуждали, это будь то воспевание святых имен Господа, пение песней или танцы или так далее, все необходимо выполнять в полном сознании и относиться ко всем видам такого служения как к ценнейшему бриллианту. И тогда вы... And then, so after, if you take it as precious diamond, then... I mean, you should, whatever you are doing, you should, whatever Prabhupada is given, it is very, very precious. You must value it. Да, и ценить это, ценить как самую великую драгоценность в мире. Okay, we'll move on to this thing. Next. Is that okay? I mean, Нормально, вы получили ответ на свой вопрос? Next is, it says about prohibition. Production is it? No, before that there is a prohibition. Before production. If a person bows down to the Lord with one hand, then all the religious practice fruits that he followed become null and void. Null and void, destroyed. Также здесь есть указание того, что не следует делать во время подношения поклонов. Если человек, если преданный предлагает поклоны с одной рукой только, то тогда все то благо, которое он получил за время своего преданного служения, разрушается. Okay. It said that one should not chant, perform sacrifices, or offer obeisance to the Lord inside the deity room or right in front of him or on the left side of the deity. So he should not. He should not chant,
perform sacrifice, offer obeisances. This is within the deity room, either in front or on the left side or anywhere. Итак, также говорится, что не следует воспевать, проводить жертвоприношения и предлагать поклоны внутри внутри алтарной комнаты, или внутри комнаты божеств на алтаре. И также не следует приносить поклоны прямо напротив и с левой стороны, внутри алтаря. One should not offer obeisance again and again while lying down on the floor. You just get up and then again. You should get up and then offer again. Также не следует приносить свои поклоны постоянно лежа на полу. То есть необходимо подняться полностью, потом снова предложить поклон, а не лежа постоянно, в общем, предлагать. Like for example, you will offer obeisance to Gauranga Nityananda. There only you just make it, little, and then again offer obeisance to Jagannath, Baldev, Subhadra. No, it says that after obeisances to Gaur Nitai, saying their pranam mantra, you get up, again fall. То есть, иначе говоря, бывает такое, что преданный, например, предлагает поклоны Гор Нитаю, потом, не особо встав, просто, может быть, немного приподняв голову, опять предлагает поклоны Шиши Джаганнат Баладева Субатари. Но это неправильно, необходимо полностью встать и потом уже заново предложить поклон. То есть сперва предложить поклоны и полностью прочитать пранаму, и потом встать и снова поклониться и прочитать пранаму. So after pranama we go circumambulating the deity pradakshina. После пранамы мы обходим вокруг алтаря. It is recommended that one should circumambulate the sun god 7 times, Lord Vishnu 4 times, Ganapati 3 times, Chandi once and Mahadeva halfway. Рекомендуется обходить Бога Солнца 7 раз, Господа Вишну 4 раза, Ганапати 3 раза, Чанди 1 раз и Махадеву полраза. Не полный круг. It is said that those who offer obeisance or do pradakshina to the Lord, they will never go to Yamaduta and they will go back to Godhead straight away. Также говорится, что те, кто обходит Господа Хари, попадут в Его царство и никогда не попадут в царство Ямараджа. It is said that circumambulating the Supreme Lord 4 times amounts to circumambulating the entire universe. Также говорится, что обходя вокруг Верховной Личности Бога 4 раза, преданный, это приравнивается к обходу вокруг всей Вселенной, вокруг всей Вселенной. It is said that one who circumambulates Lord Vishnu even once, he will not have to come back to this material world. Также говорится, что тот, кто обходит вокруг Господа Вишну просто 1 раз, этому преданному уже не нужно будет возвращаться. He will not need to come back, right? He will not come back. Он не вернется назад в материальный мир. And there is some prohibitions, what you should not do, how pradakshina, when you should not do. When you should not do pradakshina, that is given. Также существуют тоже определенные меры предосторожности и какие-то вещи, которые не следует делать во время обхода божеств. Circumambulating the Lord only once is prohibited. Нельзя обходить вокруг Господа только 1 раз. Minimum 4 times he should do. Минимум 4 раза. And offering obeisances with one hand is prohibited. Нельзя предлагать поклоны только с одной рукой. Seeing the Lord while he is eating or sleeping, it's prohibited. Нельзя видеть Господа, когда Он ест или спит. All the merit which he had accumulated previously by performing so many religious functions, all that, it all gets spoiled if he does this.
Если все равно преданный делает это, то тогда все те блага, которые он накопил за все свои религиозные и прочие благие за всю свою религиозную и прочую благую деятельность, опять же, уничтожается. It is said that one should not do pradakshina when Lord is eating, sleeping, or while doing arati. Arati ceremony is there, you must simply see the arati ceremony and participate. Not that you go around and do something. Говорится, что нельзя обходить вокруг Господа, когда Он спит, ест, или когда Он принимает арати. Если идет арати, то необходимо просто стоять и наблюдать за арати, а не обходить Господа. So there is offenses to be avoided, that is in Nectar of Devotion, 32 Seva Aparadas. That is a homework for you all. You can read it in your home, Nectar of Devotion. Домашнее задание прочитать, изучить 32 вида оскорблений из нектара преданности. Then Hari Bhakti Vilas informs, after Pradakshina, then you do Atma and Karma Samarpana. Также после продакшны, согласно Хари Бхакти Виласы, вы проводите Atma and Karma Samarpana. Atma and Karma. и карма. Oneself and the activities has to be submitted, surrender to the Lord. We are all chanting that. Aham Bhagavatam Shosmi Sadada Sosmi Sarvataha Tatkrupa Apekshu Nityatmanam Samarpaye Itapurvam Prana Buddhi Dharma Dhikaruto Jagra Susupna Sapna Avastu Sumanasa Vacha Karmana Mana Hastabhyam Padbhyam Shishnena Udarena Sishnayat. We are chanting, no? That is what it is. It is taken from Hari Bhakti Vilas. That shlokas. Yes. We should offer this sloka. Oneself and then karma. Atma and karma samarpana. They are chanting every day that mantra. Итак, после того, как вы выполнили все предписания Шода Шивапачары, необходимо прочитать эти шлоки, которые вы все и так воспеваете, так читаете, то есть предлагаете свою душу и себя, и свою деятельность. There is one warning to all the devotees that one who desires to please Krishna should never swear in his name. Есть также одно предупреждение для всех преданных, тех, кто хочет поклоняться Господу и поклоняется Ему, что ни в коем случае нельзя ругаться и употреблять какие-то нецензурные выражения. Swear like means that I swear. Yes. Нет, даже не то, что нецензурно выражаться, это в любом случае не рекомендуется. Нельзя клясться именем Бога. То есть я клянусь, как мы говорим, да, Богом клянусь, вот это нельзя делать. One should never partake the remnants of demigods and goddesses. Like what? Remnants of goddess and demigods. Like, for example. Anything, you take tirtha, charanamrut or prasadam which is offered to the demigod. Да, никогда не следует также принимать какие-то вещи от полубогов, будь то чаринамрита или прасадам или еще что-то. So, there is a glory of Nirmalya of honoring that I already spoken, taking Charanamrut, the glories of Charanamrut, all that. How while taking Charanamrut, if you take regularly, your planetary positions cannot harm you. If somebody takes regularly Charanamrut, planetary positions will not harm you. Если кто-то постоянно употребляет, или точнее принимает чаринамриту, то позиции планет, будь то благоприятные или нет, никогда не будут влиять на этого человека. Drinking Charanamrut awards all the benefits of visiting and taking dip in all holy places. Также почтение чаринамриты, принятие чаринамриты равняется омовению во всех святых реках, во всех святых местах. If you simply remember Charanamrita, it purifies. Если вы просто памятуете о чаринамрите, вы уже очищаетесь. Hare Krishna. Харе Кришна. Anybody has any question? Какие-то вопросы есть? This is the glories of Shodashopachara. It contains everything, and ultimately
you will know everything is Prabhupada has given it in our daily activities. If somebody wants to miss out not doing deity worship, it's so much of benefit you are getting. Every activity, either you perform one or two activities, also you get so much benefit. Imagine somebody becomes a pujari regularly and he offers all this regularly, every day. What is his fortune? There is sure, Prabhupada says, he will sure straight away go back to Krishna. He achieves Krishna. Итак, вот все те вещи, все те шодашопачары, которые можно выполнять в служении, в поклонении божествам. И, возможно, кто-то не выполняет все, конечно, предписания, не следует всему. Может быть, одну или две каких-то упачары выполняют, предлагают. Но вот представьте, что даже от 1-2 упачар вы получаете столько плодов, столько преимуществ и вознаграждений, то представьте, предположим, если пуджари выполняет все шодашопачары. Шрила Прабхупада говорил, что он совершенно, такой пуджари совершенно точно вернется назад к Богу. The benefits you get by doing deity worship is, first thing you get is Krishna prema. Итак, среди преимуществ выполнения преданного служения или вознаграждений первым является Кришна према. Deity worship is the proof of sincere service. Prabhupada said that. There are some 20 benefits which I just, wrote it down wherever Prabhupada has said that the benefits of deity worship. Служение божествам является доказательством искреннего служения. Поклонение божествам является доказательством искреннего служения. Шрила Прабхупада указал несколько вещей, которые я сейчас также зачитаю. Deity worship makes him think automatically Krishna. You don't have to separately endeavor. When you are engaged in deity worship, you automatically think of Krishna. Также поклонение божествам автоматически заставляет вас думать о Кришне. Не нужно даже стараться. Deity worship purifies health, mind and intelligence. Поклонение божествам очищает здоровье, ум и разум. Deity worship brings Yavana and Mlechas to Krishna consciousness. Brings Yavanas and Mlechas. Prabhupada writes, deity worship brings Yavanas and Mlechas to Krishna consciousness. Поклонение божествам приводит яванов и млечх в сознание Кришны. Deity worship, Prabhupada said, you can get direct inspiration from the deities. Благодаря поклонению божествам вы можете получить прямое вдохновение от божеств. And deity worship is, if somebody is engaged in deity worship, he gets the benefit of studying all the Vedas. All Vedas. Studying all the Vedas. Если кто-то поклоняется божествам, то он получает все плоды от изучения всех вед. Deity worship helps freedom from poverty. Также поклонение божествам помогает избежать бедности. Pujari every day touching the deity, he gets the spiritual body. After leaving the body, he immediately gets the spiritual body and goes and associates with Krishna. Тот пуджари, который ежедневно поклоняется божествам, касается тела Кришны, после смерти получает духовное тело сразу же. Anyway, we have discussed some aspects of deity worship. Hope it helps in whenever we do deity service. And basically, it is helpful for me because it is nice to know there are so many things. Итак, мы с вами обсудили множество аспектов поклонения божествам, и я надеюсь, что они помогут вам в вашем поклонении божествам. Но в любом случае, так или иначе, это даже полезно мне самому и помогает мне самому. First, I got benefited actually by doing this. На самом деле, это я получил определенное
преимущества от проведения этого класса. Because of this, I went to study Hari Bhakti Vilas. It gave me so much of information. I was really, stunned, and I was really enlightened by reading this. Благодаря этому курсу я изучал очень сильно и глубоко Хари Бхакти Виласу, и, конечно, я поражался знаниям, которые я получила оттуда, и они тоже очень помогли мне обрести просветление. I must say thankful to all of you for organizing this because I got benefited. Поэтому я благодарю всех вас, большое спасибо, потому что я получил огромную пользу от этого. Hope it will help all of you also in your journey, in your future. Надеюсь, что также и вам это тоже поможет в вашем путешествии в будущем. So, anybody has any question? Вопрос. Those obeisances that are offered to the deities on the altar, are they offered to sets of deities or to each and every deity separately? If you have strength, you should offer separately. If you don't have a strength, you can do it all together once. Если у вас есть возможность физическая, то тогда необходимо каждому по отдельности предлагать. Если нет такой возможности, то тогда всем сразу. But chant the prayer separately. Но читайте молитву отдельно. It is greatness of Srila Prabhupada. Это величие Шрила Прабхупады. He provided facility, even though you are in female body, he provided equal facility that you can also do deity worship and get the benefit. Он предоставил возможность, что несмотря на то, что вы находитесь в женском теле, все равно иметь эту возможность поклоняться божествам и получать такую же пользу. Although traditionally, from Vedic tradition, there is some restrictions for females in India. In India, they can't do it openly. Or in many temples, behind the curtain, Matajis do deity dress, and they can do cooking for the deity, another aspect of the deity worship. Но на самом деле в Индии есть, конечно, определенные ограничения, то есть в Индии нет такого открытого служения божествам на алтаре среди женщин, но на самом деле за закрытыми шторками оно тоже происходит, тоже матаджи переодевают божеств, ну и также матаджи готовят божествам. So be thankfул to Prabhupada that he gave us the opportunity to go on the altar and touch the deity and do worship. Поэтому будьте благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он подарил нам такую возможность быть на алтаре и касаться божеств. So you are fortunate to be born in Western country than India. Поэтому вам на самом деле повезло больше, потому что вы родились здесь в западном мире, а не в Индии. Because it's very difficult in India to get onto the altar as female. Потому что в Индии женщине очень сложно попасть на алтарь. In the West, you get the opportunity. А здесь, на Западе, у вас появляется такая возможность. And I saw you doing Jagannath Seva. И я видел, вы выполняли сева Джаганату. So you should continue, you should not give up. И вам следует продолжать, не надо оставлять это It is служение. a boon. Это великий дар, Blessing of Srila Prabhupada. благословение.
Mushroom. Mhm. Can you please clarify that you mentioned that we should not accept prasadam and remnants of demigods? It means that since you are worshipping, you have accepted the Supreme Lord, I mean Krishna as the Supreme Lord, taken Vaishnava Diksha and you are worshipping him, you should not take demigods, prasadam, remnants, because the person who worships most of the time these demigods or demigoddesses, he worships them as independent of Krishna. They are also equal or independent of Krishna. So that way it is not a proper way of worship. Итак, вопрос попросили разъяснить, почему нельзя принимать прасад от полубогов. Итак, когда вы принимаете Шри Кришну как верховную личность Бога, становитесь вайшнавом, принимаете вайшнава дикшу, то вы поклоняетесь Шри Кришне, и вы не принимаете больше прасад или какие-то остатки чего-либо от полубогов, потому что те люди, которые поклоняются полубогам, принимают их либо как отдельно от Кришны, либо как тождественным Кришне, да, то есть как таким же, как Кришна. Поэтому в том и другом случае это неблагоприятно и не стоит принимать прасад в таком случае. Sometimes when we go like to Holy Dham in India, and there are different temples where they also offer like prasada, what to do then? You just obeisances, give it to somebody, keep it somewhere. But there are temples, they do it like the pujari is a Vaishnava. He first worships the Shaligrama Krishna. He offers that prasadam to the demigod, and he knows very clearly these demigods are not independent of Krishna, and they are subservient to Krishna, but they offer the prasadam of the Vishnu to the demigod, and then he offers this thing. Then that prasadam is okay. Итак, можно такой вопрос был, что делать с прасадом и вообще с тем, что когда мы отправляемся в паломничество, во многих храмах предлагают нам вот прасад от полубогов. Ну, во-первых, можно с этим прасадом что-то сделать, например, передать его кому-то или просто с почтением к нему отнестись, просто поклониться ему, ну и как бы передать его кому-то. Но во многих храмах, если, например, пуджари вайшнав, то он сперва предлагает Богу шалаграма Шили, да, а потом уже предлагает полубогам в сознании того, что полубоги являются неотъемлемой частью Кришны и его слугами. Вот такой прасад можно принимать. This is another benefit being born in the West, because there are not many demigod temples, hardly any temples there. So in India we have to go sometimes visit, so we are so obligated, we have to escape. Да, но это тоже может быть и преимущество даже какое-то, вот быть рожденным на Западе, потому что у вас здесь на Западе практически нет храмов полубогов, а в Индии нам приходится, иногда нас заставляют даже ходить в храмы полубогов, и мы стараемся избегать этого. Being born in the West, your slate is almost clean, so Prabhupada could write and you would pick it up. Ours is a very contaminated heart in India. We are all hodgepodge. Our philosophy, I got exposed to so many things, so many dogmas, so many things. So actually, you are more fortunate than the Indians. Вы здесь на Западе рождаетесь как чистый белый лист бумаги, на который Шрила Прабхупада может уже как бы внести свои записи. А мы в Индии на самом деле страдаем, потому что у нас там просто полная каша-малаша. И столько всего намешано, что у нас больше страданий от этого. Sorry. There is one question on health, pujari health. After puja,
service and like all these worship activities, we usually experience increase of fire in the body, and very often pujaris get sick and like ill and sick. So is there any kind of explanation for that? I don't know, maybe he or she who is worshipping, he should do it carefully, follow all the rules of the deity worship. Probably there may be some, somewhere, some breaking the rules, not very strict about it. So that may be causing some offenses, seva aparadha. Я не знаю, может быть, просто, точнее, не может быть, а необходимо просто выполнять служение, принимая во внимание все правила и предписания, потому что, возможно, во время служения какие-то аппаратхи совершаются или что-то такое, что впоследствии вызывает такие заболевания, иначе я не знаю. You just observe Jananimas Prabhu, Pankajangri Prabhu, they are always bliss. Worshipping the deity, and they are always thinking of it. So they are the best example where they got everything, and in fact Jananimas Prabhu got the audience of the deity. I mean, deity speaks to him, does leela with him. Вы просто понаблюдайте за Джананивасом Прабху и Панкаджагри Прабху. Они постоянно в полном блаженстве находятся, когда служат божествам. И на самом деле они получают прямое общение с божествами. Они действительно общаются с божествами. Они им отвечают. Recently, 2-3 years back, Jananimas Prabhu was painting Jagannath Baldev Subhadra in Rajapura. Next to Mayapur, there is a Jagannath deities in that village, Rajapura. He took some sharp this thing and he scraped little bit Jagannath paint, which was hard to remove. He removed and then trying to repaint. And he left it. And he went to take rest. And Balram came with the same knife and he cut him. And he had a cut? He had a cut. And he said, Pankajangi Prabhu asked, what is it? He said, no, I just fell down from the cart, so I just got bruised little. But later on, Pankajangi Prabhu coaxed him, found out that Balram came and cut it. Question, it was in his dream? No, actually. Итак, однажды Джананивас Прабху перекрашивал божества Джаганнат он перекрашивал, который находится в Раджапуре, это недалеко от Майяпура, наверняка вы были там. И он использовал какой-то острый предмет, чтобы соскрести остатки краски рядом с глазом Джаганната, и он оставил так, соскреб, оставил и пошел отдыхать. Но Баларам пришел к нему и тем же самым острым предметом порезал его лицо, над губой. И когда Панкаджагари Прабху спросил своего брата, что с ним случилось, он сказал, что я там упал, что-то такое. Но на самом деле потом он признался, что это Баларам пришел к нему и порезал его. Now you can see, whenever you see Jananivas Prabhu, there is a mark here. Если вы сейчас посмотрите на лицо Джананиваса Прабху, у него там шрамик на лице остался. You read all these glories, all the effects. He was Vishnurata Prabhu asked one question. He can simply observe Jananivas Prabhu. There is a living example who is experiencing all that. И вот Вишнурата Прабху задал вопрос насчет всей этой славы, всех этих упачар. И вы на самом деле можете наблюдать сейчас живой пример Джананиваса Прабху, потому что он получает всю пользу и все плоды от предложения этих упачар. For TVP, Jananivas Prabhu now is going out for collection. Probably he is the biggest collector ever in ISKCON, who's collected more than anybody else. Simply because seeing him, devotees are giving money all over the world
and he has collected so many crores for Temple of Vedic Planetarium. So that is a sign of, when you engage in deity worship, you are doing it. Krishna said, everything, he will give you everything. So he is going around the world collecting for the Krishna. And you see, he has collected more than anybody else. Сейчас Джананивас Прабху путешествует и собирает пожертвования на храм ведического планетария. И, скорее всего, он является самым великим сборщиком пожертвований во всем ИСККОН за все время его существования. Просто потому, что когда люди видят Джананиваса Прабху, они уже готовы отдать ему все. И он собирает столько, он собрал столько уже миллионов, или я не знаю сколько денег на храм ведического планетария и вообще, в принципе, для Кришны, что это уму непостижимо. Все просто потому, что Господь дает, воздает за преданное служение и отвечает своим преданным. Krishna wanted him to make him famous, because one who worships Krishna becomes famous. Krishna wanted him to famous, and he is now going around. Everybody is worshipping him. You read that? Anybody offers this, he'll be worshipped. And he is worshipped. He is famous all over the world. He does not have any enmity, any enemies in the world. Everywhere he goes, he is treated friendly, honored. Everything you can see in him. Кришна очень хотел, чтобы Джананивас Прабху стал известным, всемирно известным за свое служение, потому что он столько служения совершает, что Кришна хотел вознаградить его и сделать его известным. И вот, пожалуйста, смотрите, действительно, Джананивас Прабху уже известен по всему миру, и куда бы он ни пошел, везде ему поклоняются, везде ему предлагают все самое лучшее. То есть все то, что описано здесь в Шодашопачаре, вся вот эта польза от преданного служения, вот то, что сейчас испытывает Джананивас Прабху. We can. For example, if there is some kind of emergency and the person has deities at home, but because of emergency he cannot get home on time and do the puja, then can he do manasa puja to that image of the home deity? That means he will do it later. Later he will do. He can do it later. Лучше позже, чем так. In the house, we should try to follow as strictly as possible like temple, but if it is not possible, sometimes there is ups and downs in the timings and all that. But in the temple, everything happens accordingly in a proper time. In the home worship, that much liberation, that much liberty, that much adjustment is given, freedom. Дома старайтесь, конечно, следовать всему максимально, как в храме, но все равно дома, конечно, не настолько все строго и более свободно, чем в храме, потому что в храме все служения выполняются вовремя, все четко и все так, как нужно. Но дома больше свобод, поэтому старайтесь максимально следовать, но с какими-то ограничениями, возможно. Try to be as punctual as possible, even in home deity. Старайтесь быть настолько пунктуальными, насколько это возможно, даже в поклонении домашним божествам. But sometimes if it doesn't happen, be apologetic. You go to the deity, in front of the deity, he is a person, first say sorry, and then continue, you do your whatever seva is supposed to be done. Но, предположим, если из-за какого-то чрезвычайного случая вы опаздываете, то первым делом просто необходимо попросить прощения у божеств и потом уже предложить свое служение. Hare Krishna, thank you very much. And we'll see the...
Afternoon is last class. There will be one last class. After that, you will all be relieved. У нас будет последнее занятие в 3 часа. После этого вы сможете освободиться от меня. Liberated. Questions can be asked now. Yeah, it can be asked. Дорогие Вайшнавы, те, кто из других городов, я попросил на минуточку ко мне подойти сейчас. Как лаком, можно ли это вместе? Просто мне так форма лучше. I was doing restoration of Gornita deities, and Можно спросить? Что думаешь? Где я делаю? It is Mahabharata. You know him. They're saying that. so that there are brass deities, and she's covering them up with some lac. Ну, мне просто так легче. With some like covering Lacquering. lacquer. Yeah. Можно ли? They do that. After painting the eyes and all, they do the lacquering It's so okay? that... Is it okay? well, it is accepted practice. ISKCON, everywhere it has seen that they do this lacquering so that the painting does not come out. At least for 5-6 years it does not come out. Yes. So is it okay? Is it bona fide? Well, it is accepted. Everywhere it is done. So one time we do it. Все можно сделать. Это ну, что мы можем поделать, это принимается и сейчас уже везде практикуется. Ну, хорошо. Я еще хотела... Govardhan. Govardhan. Why 4 eyes, 1 Govardhan? Радha Кришна. How you can do that? You just they put 4 eyes, Yes. thinking that this is Radha Krishna. It's not possible. One Shila. Это одна шила. Зачем It это? is one Shila. А я видела в Вриндаване. I saw in Vrindavan they do like this. Don't follow Vrindavan. Не надо следовать тому, как First of all, how do you like it? I will apply blue tag. I will apply blue tag or it's an offense to do all that. Prabhupada never Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine nothing to do that. You want to see him as a person like you have this I see Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktarinda
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Dayalita Jaya Shachisuddha Dayalita Jaya Shachisuddha. Jaya Dayalita Shachisuddha Dayalita Jaya Shachisuddha. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada.
Shri Shri Doyalnita Shashi Sutta ki, Shri Shri Jagannath Balade Subhadra ki, Shri Prabhupada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gauri Paramanandi. Jamishtapada Paramahamsa Varagachara Shattara Shadda Shishimat Abhajara Naravinda Bhaktivedanta Samhara Shri Prabhupada ki, Asambhati Diskon Ibibiti Shri Prabhupada ki. Jamishtapada Paramahamsa Varagachara Shattara Shadda Shishimat Abh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki, Namacharya Shri Haridas Thakur ki, Primiska Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivasti Gaura Bhaktivinoda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopagamanatya Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki, Shri Vrindavan Dhama ki, Shri Mayapur Dhama ki, Shri Purushottama Kshetra Jagannatha Puri Dhama ki, Ganga Maya ki, Yamana Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulasi Maharani ki, Ananta Kuda Vaishnavrinda ki, Grantha Srimad Bhagavatam ki, Shri Harinama Sankiryaga ki, Shri Harinama Sankiryaga ki, Shri Harinama Sankiryaga ki, Iskana Vartamanda Guruvrinda ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Nitai Gauri Paramanandi. Вся слава всем собравшимся преданным. Вся слава всем собравшим преданным. Вся слава всем собравшим преданным. Вся слава Шри Шри Гуру Гауранге. Вся слава Шри Прабхупаде.
Vaishnava Vaishnava Vaishnava